El viento de diciembre trae copas de nieve por las calles del centro. Cada uno reflejando el resplandor de las luces navideñas que adornaban las fachadas de las tiendas. Daniel Morrison caminaba con sus tres hijas apretadas contra él, con las manos enguantadas, metidas en los bolsillos de su abrigo para abrigarse. Las niñas iban abrigadas con abrigos de invierno. Lucy de color budios. Emma de rosa. Y la pequeña Sophie de color crema. Su cabello rubio se asomaba por debajo de sus gorros de punto. Daniel tenía cigarros ecos, cabello oscuro, con apenas algunas canas en las sienes. Y la firmeza cuida cargar, cana responsabilidad, en solitario. Lavaba trasecos, como padre soltero, desde que su esposa, Rachel, falleció repentinamente por un aneurisma. Algunos días no le parecían imposibles, pero había aprendido a vivir la vida al instante, encontrando alegría en la risa de su hija y fuerza en su necedad de él. Lucy, de nueve cosera atenta, y protectora con sus hermanas menores. Emma de siete tenía una energía y una curiosidad inagatables. Sophie de cinco estaba aprendiendo a desenvolverse en el mundo con ese inocente. Curiosidad que hacía que incluso la compra y la aventura fueran una experiencia. Juntos construyeron una vida con los restos que quedaron, no perfecta, pero llena de amor. Iban al centro, a ver los escaparates navideños, una tradición que Rachel había comenzado cuando Lucy era solo un bebé. Dan, él, la había mantenido, entendiendo que algunos rituals eran demasiado importantes como para dejarlos desvanecer. Las chicas pegaban la cara al Cristo de cada ventana de cada, señalando details y contandos historias sobre las cenas que se exhibían en el interior. Papa mira, Isa, grito, Sophie, tirando de su mano hacia el escaparate de la librería, donde un pequeño pueblo victoriano estaba iluminado con lucecitas. Mientras avanzaban por la acera, Daniel vio otras familias haciendo lo mismo. Padres con hijos, abuelos con nietos, todos abrigados para protegerse del frío. Todos buscando la magia que parece presenta en esta pocada del año. La calle estaba concurrida, pero no abaratada. Llena de la clase de actividad posible que hacía que una ciudad se sentía como una comunidad. Se acercaban a las grandes jardines conocidos por sus elaborados escaporas cuando Daniel la vio. Una mujer sentada en silla de ruedas justo afuera de la entrada. Lavaba un abrigo rojo intenso que parecía caro pero disgustado, y su cabello rubio caía en suavezas anda sobre sus hombros. Probablemente tendría unos 40. Y tanto supuso Daniel, con rasgos delicados y en ira de serena dignidad, a pesar de sus circunstancias. Sin embargo, lo que le llamó la atención fueron sus manos. Los movía con movimientos pasados, haciendo señas a los transeúntes. Su expresión era esperanzada pero cansada, como si hubiera estado allí durante un tiempo sin éxito. Daniel había tomado una clase de lenguas de señas a causa tres en la universidad, en que había
olvidado, casi, todo. Pero reconoce los gestos básicos. Estaba pidiendo ayuda. La mayoría de la gente pasaba sin saludarla. Algunos la miraban de reojo, pero rápidamente apretaban la mirada, incómodos o inseguros. Daniel comprendía el impulso del mundo moderno. La gente desconfía de los encuentros callejeros, insegura de choera una necesidad real y choera otra cosa. Pero había algo en esta mujer que lo hizo reflexionar. Quizás era la calidad de su abrigo, que seguiría que esta situación era reciente en lugar de crónica. Quizás era su porte con una especie de dignidad que denotaba orgullo superado por la necesidad. O quizás simplemente había aprendido a través de su propio dolor y lucha que la vida puede reducirnos a cualquiera a circunstancias inesperadas. Disminuo el paso y sus huellas, percibiendo el cambio, lo miraron con expresión interrogativa. Las manos de la mujer volvieron a moverse. Y Daniel captó fragmentos de su significado. Por favor, dio porcinas. Ayuda. Lucy también la había notado. Papá, che che es la señora con las manos. Está usando lenguaje de señas. Caraco. Así se comunican las personas que no pueden ni hablar. Emma se acercó a su padre. Por que no puede oír. Algunas personas nacan hacia caraco. Otras se vuelven así por enfermedades o lesiones. Pero eso no las has. Menos que las demás. Simplemente experimentan el mundo de forma diferente. La mujer los había visto, observando. Volvió a mover las manos esta vez con MS deliberación. Y esta bloche. Oh, contacto visual con Daniel. Había algo en su expresión, no exactamente desesperación, sino una especie de explica silenciosa que denotaba circunstancias que escapaban a su control. Daniel sintió la mirada de su hija sobre él. Supo que lo observaban para vertio Hariel ters. Era uno de esos momentos. Se dio cuenta en que los niños aprenden con el ejemplo MSQ con los explications. Lo que hiciera a continuación les enseñaría MS sobre la compasión y la dignidad humana que cualquier sermón. Se acercó lentamente para no asestarlo y se arrodilló para estar a su altura. Sus hijas se reunieron detrás de él curiosas y un poco inseguras. La expresión de la mujer cambió, a sorpresa, luego. Una esperanza cautelosa. Sus manos se movieron en un gesto interrogativo, y, aunque Daniel no pudo comprenderlo del todo, captó el significado general. Levantó las manos en señal de disculpa y habló despacio, asegurándose de que ella pudiera leer los labios. Lo siento. Solo soy un poco de lenguaje de señas, no lo suficiente. Ella asintió, comprendiendo. Y metió la mano en una bolsa, junto a su silla de ruedas. Sacó una pequeña libreta y un lápiz, con movimientos gráciles, a pesar de lo que debían ser dedos fríos y entumecidos. Escribió algo, y se lo giró. Me llamó Catherine Reed. Perdí la audición, y el uso de las piernas hace 6 meses, en un accidente de coche. Mi seguro se venció.
Estoy intentando conseguir dinero para medicamentos y terapia. No pido mucho. Solo lo que puedas darme. Que Dios te bendiga por parar. Daniel lee la nota con atención. Consente de que su hajalea por encima del hombro. Volvió a mirar a Catherine, la miró de verdad. Y vio emzala de las circunstancias inmediatas a la persona que había debajo. Vio a alguien que probablemente había tenido una vida muy diferente 6 meses atrás. Alguien que luchaba por mantener la dignidad mientras pedía a desconocidos. Alguien que la recordaba incómodo que el destino podía volverse contra en cualquier momento. La necesidad de Sophie habló a sus espaldas. Papá está triste. Podemos ayudarla. Daniel buscó su cartera, pero incluso mientras lo hacía, sabía que el dinero por suelo no era lo que realmente necesitaba. El dinero podría ayudar por una tal vez una semana, pero no resolvería el verdadero problema. Esta mujer necesitaba más que una limosna. Necesitaba que alguien la viera como una persona, no como un problema. Una idea se formó en su mente. Probablemente era poco práctica. Sin duda, complicaría suya complicada vida. Pero, a veces lo correcto también era lo difícil. Sacó en Billy de Arlene Dolares. Y se lo entregó a Catherine. Pero luego tomó su cuaderno. Y lápiz, y escribió su propio mensaje. Me gustaría ayudarte como es debido. ¿Te gustaría venir a tomar un café conmigo y mis hijas? Hablemos de lo que realmente necesitamos sin compromisos. Te prometo que estamos a salvo. Mis hijas responderán por mí. Quiero el cuaderno para mostrárselo, observando su rostro mientras lea letras. Vio sorpresa, luego sospecha, luego un destello de algo que podría haba sido esperanza atemperada por la experiencia. Miró a sus hijas que observaban con ojos muy abiertos y curiosos. Lucy sonrió alentadoramente. Emma saludó con la mano. Sophie simplemente la miró con la natural franqueza de los niños pequeños. Las manos de Catherine se movieron. Una pregunta. Daniel negó con la cabeza. Lo siento, no entiendo. Volvió a escribir. ¿Por qué harías esto? No me conoces. Daniel tomó el lápiz. Porque hace meses probablemente tenías una vida normal. Porque fácilmente podría ser yo el que estuviera sentado allí. Porque mis hijas me están mirando y quiero que aprenden que ayudamos a la gente cuando podemos. Porque casi es Navidad y nadie debería estar solo en la calle. Es una pausa y luego acadeo una línea y mes. Porque mi esposa murió hace 3 años y recuerdo como se sentía cuando la gente nos ayudaba, cuando lo necesitamos. Catherine leyó sus palabras. Y se la llenaron los ojos de lágrimas. Asintió lentamente y escribió. En café estaría bien. Gracias. Había una cafetería que el había un lugar llamado Murphy's Q. Daniel y los chicos frecuentaban. Tenía grandes ventanales cómodos y entos y en personal, paciente,
Alcuno, la importaba, q, Sophie Deramara, su, chocolate, caliente, oq, Emma, hablera, demasiado, alto. Daniel se coloco detrás, de la salada ruedas de Catherine. Y, ella la enseñó, a soltar, el freno, y a movers correctamente. Las chicas caminaron a su lado, charlando, entre ellas sabra, estguero, inesperado, de la noche. Dentro de Murphy's ocuparon un amplio reservado en una esquina. Daniel ayudó a Catherine a trasladarse de su sala de ruedas al asiento querido. Sorprendido de lo natural que se sintió al darla una vez que ella mostró como. Las chicas se deslizan por el lado opuesto, colocándose con Lucy en el medio, asumiendo con naturalidad su papel de hermana mayor responsable. La camarera, Linda, que las había atendido muchas veces, se acercó con los menús, y su habitual sonrisa, amiable, sí se sorprendió por la inusual fiesta, no lo demostró. Ecos de camarera probablemente le habían enseñado a no dar suposiciones, sabrá la gente. Pidieron café para los adultos, caliente, chocolate para las chicas, y una selección de pasteles para compartir. Catherine intentó protestar por la comida, pero Daniel la despidió con un gesto. No se puede tomar café sin algo dulce. Reglas de la casa. Una vez exos, los pedidos y Linda se alejó. Catherine sacó su cuaderno de nuevo y comenzó a escribir. Daniel la observa formar las letras con cuidado. Su caligrafía elegante, a pesar del ángulo, incomodo y el frío, que debía dejarlo intimutado. Las manos no sucediza, excepto gracias. La mayoría de la gente ni siquiera me mira. La votras horas, ahi fora hui, y eres la primera en detenerte. Daniel sintió una impresión familiar en el pecho. La misma que sencha cada vez que se tababa con un sufrimiento humano innecesario. Dimcho paso. Si te sientes cómoda compartiendo, Catherine escribió durante varios minutos, deteniéndose ocasionalmente para tomar un sorbo del café que Linda trae letters. Su historia, Sergio en fragmentos, cada frase, una pequeña parte de una tragedia mayor. Había sido profesora de música en el instituto, especializada en coro y interpretación vocal. La encantaba su trabajo, la encantaba trabajar con adolescentes. La encanto, el momento, en que estudiante, tímido, cubrió, que realmente podía letters, cantar. Había estado comprometida con un hombre maravilloso, llamado Peter, planeando una boda de verano. Entonces ocurrió el accidente. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Peter murió en el acto. Catherine pasó 2 meses en el hospital, sometida a múltiples cirugías. Cuando finalmente despertó del todo, descubrió que había perdido la audición por el traumatismo cranial y que las lesiones en la columna vertebral significaban que tal vez nunca volvería a caminar. Su seguro había cubierto la hospitalización inicial. Pero los costos de la terapia y los medicamentos la desportaron rápidamente. Los límites de su póliza. Perdió su trabajo, no por la escuela, no la quisiera, sino porque no podía trabajar.
como iba a enseñar música sino podía orla, había agotado sus aharos. Sus padres eran ancianos, y con ingresos, fios incapaces, de ayudarla, económicamente, había solicitado asistencia por discapacidad, pero el sistema avanzaba con lentitud. Tenía facturas, que pagar, y medicamentos, que comprar. Así que empezó a sentarse afuera de las tiendas pidiendo ayuda. La humalaba, cada la costaba. Todo lo que tenía para ligar, en silla de ruedas, lugar y aguantar. Sus cenas, pero no sabía chuems, hacer. Daniel leo su historia con una crecini ira ante la injusticia. Esta mujer no había hecho nada malo. Lavaba una buena vida, contribuía a la sociedad, planeaba un futuro. Y en un instante tras la terrible decisión de otra persona, la habían arrebatado todo. Lo siento mucho, escribió cuando terminó. Por Peter, por todo lo que has perdido. No es justo. Y Oyala pudiera arreglarlo todo. Sonrió con tristeza. Y respondió. La vida no es justa. Estoy aprendiendo eso. Pero gracias por la amabilidad. Estar sentada, aquí calida, tomando café con gente. Es la primera cosa normal que. Hey, Shoen. Meses. Lucy Q, había estado leyendo, en silencio, intervino, senorita, Catherine, sabi en ensner, lenguaje, decenas. Catherine pareció, sorprendida, por la pregunta. Isintió y, escribió, siv, lo he estado, aprendiendo, yo misma. Porchu. Lucy miró, a su padre y, luego a Catherine. Pork quiza padreas enseñar a la gente. Ya no se oye música para sue comunicarse. Eso también parece importante. Daniel sintió un gran orgullo por su hija. De la boca de los niños como decía el dicho. Era una idea tan simple y había, y sin embargo, la cara de Catherine sugiera, que uno se le había ocurrido. Emma se inclinó hacia delante. En nuestra escuela no hay nadie que sepa lengua de señas. Oe la directora dicer que ojala la tuviéramos porque hayan niño en segundo de primaria que es sordo y nadie puede hablarlo realmente excepto el auxilio de enfermería letters. Una idea se formaba en la mente de Daniel. Los pies, encajaban como en rompecabezas. Escribió rápidamente. Te interesaría enseñar lengua de señas. Quizzes de forma privada. Quizzes en las escuelas. Definitive manacines necesario. Edo mirando las palabras un buen rato. Luego, escribió. Nunca lo pensé. He estado tan concentrada en lo que perdí. No pensé en lo que en podía hacer. De verdad crees que alguien quería aprender de mí. Por supuesto, escribió Daniel. Y ser de primera alumna? Mis hijas y yo. Deberíamos saber lengua de señas. Nunca se sabe cuándo conocerás a alguien que la necesite. Durante la siguiente hora tomando café y chocolate caliente y conociendo cada vez mejor sus corazones. Espazaron en plan. Daniel hablaría con la escuela de su hija sobre la posibilidad de incorporar de clases de lengua de señas en una clase.
Extrascula. La iudaria amontar un pequeño negocio ofreciendo clases particulars. Conoce gente, padres de la escuela, compañeros de su trabajo como arquitecto, amigos del barrio. Padria cor la voz, pero de forma, emis inmediata, ofrecio, algo, emis, sencillo. Mi empresa está empezando, la renovación de un centro comunitario. Es un proyecto de 6 meses. Necesitun hay alguien que coordine la comunicación entre los contratistas, la junta comunitaria, y nuestra oficina. Principalmente trabajo administrativo, programar, tomar notas, organizar la información. No require, oído, solo atención, aldito, y buenas habilidades de comunicación. Te interesaría. Las manos de Cáthara temblaban mientras escribía, me estás ofreciendo un trabajo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de una entrevista. Hay una diferencia, pero si estás cualificada y te interesa, creo que serías buena. El sueldo no es la bomba, pero es estable. Y tiene prestaciones, como seguro médico. Dio la pis y se cubrió la cara con las manos. Le temblaron los hombros. Y Daniel se dio cuenta de que estaba llorando. Sus mejillas parecían alarmadas, pero él hizo un gesto para que se quedaran sentadas. Y simplemente extendió la mano por encima de la mesa para apoyarla suavemente en el brazo de Catherine. Después de un momento, ella bajó las manos y escribió, entre lágrimas. No entiendo por qué haces esto. No me conoces. Podría ser cualquiera. Daniel tomó el lápiz una vez más. No eres nadie. Eres alguien que tuvo una vida, la perdió, sin culpa propia, y está intentando reconstruirla. Eres alguien que mantiene la dignidad en una situación indigna. Eres alguien que hace 6 meses probablemente ayudó a sus alumnos sin pensarlo 2 veces. Ojar te toca. A ti que te ayuden. Deja que te ayuden, Catherine. Deja que yo te ayude. La entrevista tuvo lugar 2 días después en la firma de Daniel. Catherine llegó temprano, vestida profesionalmente, a pesar de la dificultad de maniobra su silla. De rutas por las calles nevadas. Daniel había organizado transporte accesible, asegurándose de que no tuviera que luchar sola. Su jefe, Martin Chen, era un hombre práctico que se preocupaba más por la competencia que por las circunstancias. Entrevistó a Catherine a fondo, pregando sobre sus habilidades, su atención al detalle, y su capacidad para trabajar con diversos grupos de personas. Pareció satisfecho con sus respuestas. Se comunicó a través de sus notas, escritas y la traducción de Daniel. Cuando puedas empezar? Preguntó Martin el final. Catherine escribió, con la mano, ligeramente, temblorosa. Inmediatamente, si me necesitas lunes. Bien por ti. Gildant. Ella asintió. Y cuando miró, a Daniel, el vio, algo, que no había, visto, en su primera, reunión esperanza, una esperanza, genuina, y real, que tal vez la vida en, pudiera ofrecer, posibilidades. Las semanas siguientes fueron, de adaptación, para todos. Catherine tuvo, que aprender,
Los ritmos de la oficina. Y descubrir como desenvolverse en sus novas responsabilidades sin oír. Pero demostró ser excepcionalmente organizada y detallista. Cualidades que la hicieron invaluable para el proyecto. Se comunicaba por correo electrónico, notas escritas, y cada vez más mediante el lenguaje de señas. A medida que Daniel y varios otros miembros del personal empezaron a aprenderlo, las niñas comenzaron a recibir clases de lenguaje de señas con Catherlos que por la mañana. Daniel los dejaba en el pequeño apartamento que la empresa les había ayudado. Catherine is seguro, accessible, asequible, y está cerca del transport público. Al regresar unas horas después, encontraba a sus hijas charlando con los monos. Entusiasmada con esta nueva forma de comunicación, Lucy se adaptó a ella con naturalidad. Su mente reflexiva disfrutaba del enigma de un nuevo idioma. Emma lo abordó con entusiasmo, aunque no siempre con precisión. Sofía los 5 ecos aprendió como los niños pequeños. Mediante la imitación y el juego, sin timidez ni miedo a equivocarse. Daniel también aprendió más despacio, pero con determinación. Puede poder comunicarse directamente con Catherine no a través de notas y lectura labial. Quería que sus hijas vieron que el aprendizaje nunca se detiene, que los adultos aún pueden crecer y cambiar. A medida que el invierno se adentraba en pleno diciembre, Catherine se convirtió en una figura habitual de sus vidas. Elways acompañaba a cenar pizza en su modesta casa en a las afueras. Asistía al concierto escolar de Lucy y al espectáculo navideño preescolar de Sophie. Enseñó a los compañeros de Daniel cenas básicas durante las pausas del almuerzo, creando una pequeña comunidad de personas que podían saludarla, agradecerlo y preguntarle cómo estaba en su propio idioma. El proyecto del centro comunitario avanzó sin contratiempos, bajo la coordinación de Catherine. Martin, impresionado por su trabajo, empezó a hablar de encontrar en puesto fijo. Una vez que terminara el proyecto actual, la nube de desesperación financiera que se cernía sobre Catherine empezó a dissiparse. Pero que el trabajo, o el dinero, lo que pericio, cambiar para Catherine, fue el aislamiento. Ya no estaba sola, ya no era invisible. Tenía gente que la veía, que la valoraba, que se comunicaba con ella como a una igual. Un sábado por la tarde, a mediados de diciembre, después de la clase de lengua de señas para niñas, Catherine le hizo un gesto a Daniel para que se cuidara un momento. Las niñas fueron a jugar al pequeño patio exterior de su edificio. Visible a través de la ventana, les daba a los adultos un momento de privacidad. Catherine sacó su cuaderno, pero en lugar de escribir, hizo señas lentamente, dando tiempo a Daniel para que entendra. Gracias por todo, por atenderme, por ayudarme, por enseñar a tus hijas a ver a las personas como yo como personas. Daniel respondió con señas, con movimientos cuidadosos y deliberados. Tú también nos es yo desti. Nos recordes que la amabilidad importa, que la comunidad importa, que todos somos
personas que intentamos salir adelante en la vida. Sonrío y volvió a hacer cenas. Tu esposa Rachel estaría orgullosa del padre que eres. Daniel sintió lágrimas inesperadas en los ojos. Asintió, sin confiar, en sí mismo para responder de inmediato. Finalmente dio con cenas. Eso espero. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Tu esfuerzo es muy bueno. Se sentaron en un cómodo silencio.